Hello everyone, welcome to the second session of Basic Economic Analysis. In our today's session, we are going to understand scope of economics. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. Scope of economics refers to the area or the sphere of study. Here, it explains what we study and what we do not study. Friends, in simple words, scope refers to the coverage of a particular subject as to what all concepts are dealt in this particular subject. That is what is scope of economics. So when you speak about marriage, it becomes a subject matter which is dealt in sociology. When you speak about functions of president, functions of prime minister, functions of governor, that thing becomes the subject matter or scope of the study of political science. When you speak about what has happened during the First World War and what were the reasons for the First World War, for the Second World War, it becomes the purview of the subject matter of history. So similarly, when we speak about economics, in economics, what are the concepts that we study? That becomes scope of economics. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In our previous session, we have already started with nature and scope of economics. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ what do you mean by economics and if economics is a science or an art. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ economics is science or an art. And if we consider economics to be science, then whether it is a positive science or a normative science. These are the concepts that we understood while dealing with nature and scope of economics in our first session. Now let us further explore the different approaches made in economic analysis. ನಮ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಯಾವುದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. Microeconomics is derived from the Greek word micros, meaning small. So here you can see when you speak about micro, that is micros, this is a Greek word. So micros andre ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it means ಸಂದು, that is small. So microeconomics is nothing but the study of small units. So here in this we say micro means millionth part. Millionth part andre it is dashalakshada bhage. That is what is microeconomics is. So friends, when you speak about microeconomics, here there is economy. Let us say this is the economy, and this economy we have different parts, and we select one particular part and we study about that part. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Microeconomics may be defined as a branch of economic analysis which studies the economic behavior. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನಂತ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, it can be single unit. When I am speaking, it can be about study of a person, study about a family, study about a firm, study about a product, study about a market, study about the profits of a firm, or you can say study about the cost of the firm or the revenue of the firm, or study about the utility of a person, or study about what is the pricing of the product, or study about which type of market, whether it is monopoly market, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ, or we are speaking about oligopoly, ಕೆಲಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. Okay, this is what is microeconomics. So when you speak about microeconomics, friends, ಇದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, this is a forest. So ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ we are not speaking about the forest, we are speaking about a particular tree. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. So this is what is called as micro study. This is what is micro study. We are studying about a particular tree. We are studying here about this particular tree, one tree. So in microeconomics, we examine the tree and not the forest. So microeconomics thus studies the behavior of micro quantities. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So since microeconomics splits up the entire economy into smaller parts for the purpose of intensive study. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಇದೆ, ಈ ಎಕನಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This division into different parts, what is happening, you will pick up this particular part. Okay, so ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, we have sliced the economy, and this study is also called as study of the economy by using slicing method. We have used slicing method. So slicing method, when you speak about, it is the study of micro units in the economy. Next is microeconomics. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು microeconomics ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ? ಸೊ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು, Principles of Economics. And this Principles of Economics written by Alfred Marshall, it is concerned with microeconomics. It deals with microeconomic analysis. It is Alfred Marshall who popularized the concept of microeconomics. Adam Smith has given the philosophy behind the economics, but Alfred Marshall, the credit of streamlining the economics in a particular way of study goes to Alfred Marshall. So Alfred Marshall's Principles of Economics is concerned with microeconomic analysis. And Alfred Marshall, what he has done, in his book, when we open the book of Alfred Marshall and we read it, we can see one very important thing, that is, he has made use of marginal analysis. ಸೀಮಾಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ completely ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾರ to make us understand what is happening at marginal, at micro level. So friends, here when you speak about marginal analysis, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು marginal utility, marginal cost, marginal revenue, marginal
ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೀಮಾಂತ ಚಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ the purview of microeconomics. So microeconomics is sometimes referred to as price theory. It is also called as price theory. You can see here. Why it is called as price theory? Because the entire literature of microeconomics is based on determining the price of goods or determining the rewards for the factor of production. So prices are at the core of microeconomics. Determination of prices of goods, determination of the prices of factors of production in different types of market. It may be in monopoly market, it may be in monopolistic market, it may be in oligopoly market. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲ ಜನ ಸೌಮ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ macros, Greek word. Macros ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೃಹತ್, that is large. If micro is small, macro is large. Macroeconomics is study of the economic actions of individuals. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ we can say macroeconomics may be defined as a branch of economic analysis which studies economic behavior of not one particular individual or not one particular unit. ಒಂದು ಘಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಲ್ಲ. It is the study of all the units combined together. This is what is microeconomics. ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Microeconomics is the study of aggregates. It is the study of aggregates. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಚಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಟ್ಟು ಚಲಕಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಸಮಗ್ರ ಅನುಭೋಗ, aggregate investment, ಸಮಗ್ರ ಹೂಡಿಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಒನ್ ಟ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯೂ ಟ್ರೀಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಚಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಲಂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲಂಪಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಇದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಂಪಗಳನ್ನು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲಂಪಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ we are not slicing but we are aggregating. That is called as method of lumping. Next, macroeconomics ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Microeconomics ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಇವರ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ 1936 ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಗ್ರಂಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಾನ್ JM ಕೀನ್ಸ್ ಅವರದ ಗ್ರಂಥ, very popular book, General Theory of Employment, Interest and Money is nothing but it is a study of macroeconomics. So we speak about macroeconomics, and this particular word macroeconomics, it became more popular because of Keynes. So Keynes, whenever Keynes ಶಬ್ದನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, automatically we are speaking about macroeconomics. Nextly, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅನಪ್ರಸರಣ, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಟ್ರಫ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಟ್ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಕ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. And macroeconomics, we speak about macro theory of distribution. So macroeconomics is frequently referred to as income theory. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥಿಯರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರ್ದು ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟಡಿ. Now the question is micro versus macro. The distinction between micro and macro is not very clear. Distinction ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, what is macroeconomics in one situation might become macroeconomics in another situation. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ macroeconomics? Now see here, if I say yeah, so national income is micro or macro? Now the question is, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ for example, if I say India's national income, and if I say Karnataka's state GDP,
ರಾಜ್ಯದ national income. Then here Karnataka's GDP becomes micro study and India's GDP becomes macro study. Now the question is ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ. ಈಗ ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟಡಿ. Now the question is, friends, if you see here, I'll just change the thing. I'll say what is happening in the entire world. So world GDP. Now if I bring into the picture world GDP, and if you are studying about India's GDP as compared to the world, then it becomes micro. So friends, whether a particular concept that we are studying is micro or macro, it depends upon the context. That is the reason I say ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ in one situation ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ GDP ಜೊತೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ context it changes the meaning from micro to macro. Both micro and macro seem to be competitive. Remember, microeconomics is better than macroeconomics or macroeconomics is better than microeconomics. That is not the case. Because micro things are there, we can analyze macro, and because something is there at a macro level, we can slice it and we can analyze at micro level. So both are complementary to each other. Remember, they are not competitive. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವು ಬದಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ economics is both a micro study as well as a macro study. When we speak about economic ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ economics is both micro as well as macro. To understand the functioning of the economy, we need to judiciously integrate both the approaches. Okay, that is what is the scope of economics. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಮೈಕ್ರೋ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. These are the books for references. So till my next class, please take care of yourself and see you soon. Thank you. Bye bye.